तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मैं। Hey everyone, welcome back to my channel, and I have created this very simple makeup look for Eid. This is very simple, soft, subtle makeup look. You can wear this look for Eid or any wedding party or just for any casual outing. This is very simple look, and I have created this look using all the affordable makeup. So I hope you guys would love this makeup tutorial. Also, I would like to mention the music track that I have used in this video is sung by my friend, my brother, and he is Rahul Singh. You can find him on Instagram. His ID is Rahul Singh RB. I'll put the link in the description box. He also has a YouTube channel, so you can definitely go and check him out. He has got an amazing voice. So guys, I have already prepped my skin and also I have done my brows. इसलिए कि I have already done a brow tutorial on my channel, so you can just go through it. So yes, and it will also save some time. So I have done my brows, I have prepped my skin. Now I'm starting with primer, and for that I'm taking this Swiss Beauty ka primer. This is Swiss Beauty Pearl Primer Pore Zero. So if you have large pores, open pores, so this will help you to blur out those pores, and also if you have any imperfection, it will help you to blur out those imperfections. So yes, I'm just going to take about 2 pumps. Yes, that would be enough. So I have taken this one. And also guys, please ignore any background noises because I have switched on the fan because it's too hot, and also there are some other background noises going on, so I just can't help it. I'm done with primer, and now as I have done my brows, I'll just clean the brow area first, and after that I'll move to concealer and foundation. So I'm just going to clean my brow area, and for cleaning my brow area I'm going to use this Sivana color wonder stick. इसलिए इसे ये वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट. इससे क्या होगा ना, ये जो ब्राउज का जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड sharp दिखेगा. So yes, I'm done with cleaning my brow area, or now I'll be using the concealer around my eyes, and for that I'm using this brightening concealer. This is Maybelline Fit Me concealer, and I'm in the shade 20, which is Sand Sable. So this is a bit lighter than my skin tone, that's why I use this as a brightening concealer. So I'm just going to I'll use a little bit on my forehead, a little bit on my nose, at this area. Also I'm going to use a little bit on my eyelid because that will work as a base for my eye makeup.
So now as I'm done with blending my concealer, I'm going to use my foundation, and for today I'm using this Maybelline Fit Me foundation. Now what I like about this foundation that this is very lightweight, it blends really beautifully. I have the other one from Maybelline which is full coverage foundation, that is Maybelline Superstay, but you know, blending that foundation is really difficult. हालांकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुना है उसके बारे में, बहुत सारी रेविंग करते हुए. सो दैट्स अ गुड प्रोडक्ट दैट गिव्स फुल कवरेज, बट ब्लेंडिंग दैट फाउंडेशन इज़ रियली डिफ़िकल्ट. आप जैसे ही उसे लगाते हो तो वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है और उसे ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो आई एम यूजिंग दिस वन क्योंकि इसकी जो कवरेज है वो भी सही है, और दिस इज़ वेरी लाइट सटल मेकअप दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट. तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज की भी ज़रूरत नहीं है. So first what I'm gonna do, I'm gonna apply the foundation with the help of my finger. बहुत थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेके आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा देना है. फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन यू नो गो फॉर बिल्डिंग अप द कवरेज. आप ये कवरेज जो है इसकी वो बिल्डेबल है, आप अच्छे से लाइक 2-3 लेयर में से लगा के अच्छे से इसकी कवरेज को बिल्ड कर सकते हैं. So as I'm done applying my foundation, I'm going to take a wet sponge and I'm going to blend everything really well. जैसे कि मैंने बताया, I don't need a lot of coverage. मुझे काफ़ी सटल सा मेकअप लुक चाहिए, बिल्कुल भी केकी या पैची नहीं, बिल्कुल it should look like my own skin. और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लेयर करके आए हो मेकअप. तो for that reason I chose this foundation. This is very lightweight and it just blends beautifully. ये मे बी अभी थोड़ा वाइटिश दिख रहा है, बट ये थोड़ी देर के बाद इट विल जस्ट यू नो लुक लाइक माई ओन स्किन. ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है. सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग फाउंडेशन, नेवर स्किप योर यू नो दिस एरिया. एज यू कैन सी डिफरेंस लग रहा है. सो मेक श्योर यू यूज अ लिटिल बिट फाउंडेशन on your neck area. So yes, it looks good to me. And next I'm moving towards my eye makeup. और इस बार आज जो मैं eye makeup create करने वाली हूँ, that is very soft, subtle, pinky, girly sort of look. So now I'm going to set my eyelid, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Maybelline का Fit Me Compact. So for under eyes, I'll be using this ADS का Luxury Banana Powder. You know, ये अंडर आई को अच्छे से बेक कर लिया है. मैं थोड़ा सा यहाँ भी अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम हल्के से थोड़ा सा ही लेना है मेरे को. क्योंकि अगर आप अपने कॉन्टूर के नीचे का जो एरिया है उसे अगर अच्छे से हाईलाइट करते तो आपकी कॉन्टूरिंग और भी अच्छे से दिखती है, बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड, एंड वो शेडो जो है वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है. सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई आईज़, और उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाईलाइटिंग पैलेट. आई एम गोइंग टू टेक दिस पिंक शेड फ्रॉम दिस पैलेट एंड बहुत ही लाइटली मैं इसे यू नो आउटर कॉर्नर से अंदर की तरफ ब्लेंड करूँगी. एक साथ बहुत ज़्यादा कलर्स लेके ब्लेंड नहीं करना है, बहुत यू नो लाइट हैंडेडली आपको ये ब्लेंडिंग करनी है. और मैं बिल्कुल भी इसे अपनी क्रीज के ऊपर नहीं लेके जाऊँगी. अभी मुझे क्रीज को और थोड़ा सा यू नो इंटेंसिफाई करना है. उसके लिए मैं ये डार्कर शेड लूँगी और बस अपनी क्रीज लाइन पे ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी. मुझे बिल्कुल भी क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जाना है, तो मैं बस इसे आई होप यू कैन सी दिस इज जस्ट टू इंटेंसिफाई द क्रीज लाइन. Now I'm going to take a fluffy blending brush, the previous one that I had taken, and this is the same 2:1, और मैं इसे बस एकदम रफली यू नो ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे. Now I'm going to take this Swiss Beauty का Glam eyeshadow. This, so let me just show you, this is golden in color, और मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ सेंटर में एज अ बेस. हालांकि मैं उस पर
आई शेडो अप्लाई करूँगी. Also guys, all the Swiss Beauty products are available at my store, so if you are interested you can buy it. I'm going to take this palette, Fearless palette from Swiss Beauty, और इसमें से ये जो शैम्पेन शेड है मैं इसे लेने वाली हूँ. फिर से मैं ये पिंक वाला शेड लेके जो एजेस हैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. So now I'm happy with the eye makeup, और I'm just going to dust off the extra powder, क्योंकि अभी lower lash line पे काम करना है. So I'm just dusting off this extra, and now I'm just going to set my whole face with compact, क्योंकि it's too hot and my face will get sweaty. So I'm just going to set my whole face using Maybelline Fit Me Compact. So now I'm going to apply the same pink eyeshadow at my lower lash line, क्योंकि I'm not going to apply any kajal or any liner. So yes, just to balance out the color जो कि upper eyelid पे है, तो same color I'll be applying to my lower lash line. और ये एक angular brush की मदद से I'll take the same this dark color, and I'm just going to create, just like the way I apply kajal, I'm going to apply the pink eyeshadow. As you can see, I've applied the same eyeshadow at my lower lash line, and इसको मैंने connect कर दिया है इस तरह से, so that it will look put together. In the inner corner, I'll be applying the same shade that I've applied at this center, champagne shade from same Swiss Beauty Fearless palette. And उसके बाद I'm going to take this shade to highlight my inner corner. And I'm not going to apply any falsies in this makeup tutorial, so I'll be using 2 coats of mascara. And for mascara, I'm going to use this Maybelline Color Sensational Mascara. This is my all-time favorite. So guys, you can see the difference. I've applied the mascara, and I have applied 2 coats of this mascara. First, I just curled my lashes using this Colorbar eyelash curler, and then I applied 2 coats of this mascara, and you can see the difference. So now I'm going to contour my face, and for that I'm using this Sivana Wonder Stick, और इसका जो ये contour part है that I'm going to use. First I'll do cream contouring, and then I'll apply powder contouring, and I'm using it very lightly. Now I'm going to blend it with the help of this blender. So now I'm going to take this ADS contour kit, and I'm going to powder contour my jawline. So guys, my camera battery died, and I thought let's just utilize the time, so I just changed my clothes. And now I'm going to apply my blush, and for that I'm using this Miss Claire blusher, and this is very beautiful mauvish pink shade, and this will just go perfectly with my eye makeup. So I'm just going to take a little bit on this blush brush. So now I'm done applying blush, and now it's time for highlighter, and I'm going to use my favorite highlighter, that is the Sivana Colors Bronze Professional. And this highlighter is really amazing. This has very fine texture and it doesn't look glittery at all, and I'm going to mix these 2 shades. So whenever I want something glow from within kind of look, I reach out for this palette. This is just amazing. I'm just going to use a little bit highlighter to highlight my brow bone area. So guys, I'm done with highlighter, and now I'm going to use this Miss Claire makeup setting spray makeup fixer. So I'm just going to spritz it all over my face.
And now I'm going to use this wet beauty blender just to blend out everything. So now I'm done blending my whole face. Now it's time for lipstick, and these days I'm totally into lip glosses. For lipstick I'm using this Miss Claire lip cream as a base, and I'm just going to apply it very lightly because I'm going to use my lip gloss. So yes, I'm just sitting here. I got and now I'm going to use my lip gloss. This is Bella Voste lip gloss in shade 03. This is Pop of Pink, and I'm going to use this as a topper. we can sit together. So guys, that's pretty much it. I have just completed the look, and I'm just going to wear these earring, and these earrings are from Myntra. You will see the haul video soon. And this kurti is also from Myntra. So I'm just going to wear it and do my hair and come back. तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया